अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, FVN पाकिस्तान चैनल में आपको खुश आमदीद। आज आपको मैं पाकिस्तान के एक नए कारनामे के बारे में बताऊंगा कि पाकिस्तान के कुछ ट्रूप्स आर्मी ट्रूप्स जो ये चाइना गए हुए हैं और 2018 के जो आर्मी गेम्स हैं उसमें हिस्सा लिए हुए हैं। ये अभी सेकंड कंपटीशन है जो कि अभी वीडियोस में चल रही है। एंड पे इसकी पूरी आप क्लिप्स देखेंगे। ये क्लेयर्स का एक कॉन्टेस्ट है जिसमें एयर डिफेंस को देखा जाएगा। पाकिस्तानी भी अपने जोहर दिखाए हैं एयर कॉन्टेस्ट में, और इसमें मुख्तलिफ ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान भी है इसमें, और इजिप्ट है और दीगर और ममालिक भी हैं। तो वीडियो को देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह आर्मी वीडियोस और दीगर पाकिस्तान से रिलेटेड और दुनिया भर के रिलेटेड मज़ेदार वीडियोस हासिल करने के लिए।现场的观众朋友们，那么让我们再次回到比赛之中。那么接下来 Let's go back to the competition. The fifth team will be the Pakistan team. You see these 5 members are lining up in front of the vehicle. Let's get familiar with these 5 members. Commander of the detachment, Chief Shooter, the Gunner, the Machine Gun Shooter, the last member is the driver. So we can see they're quite confident in this competition. And the referee is checking the loading of the vehicle and some last minute check of the equipment of the personnel and the members. So this will showcase a open, just and equitable game. Let's look forward to the excellent performance of the Pakistan team. Now they are cheering up for each other. And climb up to the vehicle very quickly. Now they are ready for departure.开始！伴随着裁判长一声开始令下，比赛即将拉开帷幕。 The competition is about to start. 是的，一首非常美妙的 Victory。好的，现在我们看到巴基斯坦队的战车已经出发了。
Now we can see the vehicle is starting with very powerful background music, Victory. 技能赛的看点都有哪些呢？ So what do you think about the highlights of today's skill competition? 其实啊，技能赛的看点还是非常多的。首先是 Well, there were many highlights for the competition. 速度是比拼， Speed racing, so you know, speed is the most important part. 跑得最快。 Because we are calculating the time for each team, the time used in the shortest time will be the winner. 才会迸发出来。 是的， As you know, we have the film, the Fast and Furious. 射击过程中啊，取得的 Only by being fast that you will be furious. 精度更高。 And of course, we will consider the accuracy of the missile shooting. 比赛的整体表现，看哪国队员配合 Of course, we will have a holistic rating of each team 好的，通过 to 画 see 面我们 which 可以 team 看 has the 到 best cooperation and coordination. 已经顺利通过了车车桥和涉水 Now, 场。 Pakistan team has just passed the Tri-Way Bridge and the Wade Field, 继续前进。 and the vehicle continued to move on. 接下来呢，战车即将到达的是防坦克壕。 And the vehicle will arrive at the anti-tank ditch pretty soon. 以坦克行动 Well, the anti-tank ditch is to prevent the tanker 坦克 from the enemy. 条件。 So the ditch will help to crush down the tanker from the enemy. 好的，车辆非常的小心。是的，顺利通过。 We can see they have to be very cautious 如果出现 not to touch the side stick. 压倒 If that happens, 现象，将会被 they will be penalized. 是的，我们在这可以看到啊，驾驶员此时驾驶的非常的平稳。 We'll see the driver is very cautious, ensure a very steady path for the vehicle. 可以说前面的3个章啊，巴基斯坦队表现的不错。一会儿啊，我们的照明弹即将出现。是的。 Later on, we will see the flame. 来模拟敌空降兵。 So that the flare weighs 82 millimeters. 好的，现在我们看到照明弹已经出现了。 In the air, we can see the flash bomb. 机枪手正在打击。 The machine gun 通 shooter 过画面我们可以看到， do the firing, and through the live picture, this is the live footage, 正在对目标进行打击。 and we can see the gunner 刚才利用防空 is 兵对 firing 观测系 to 统，我们可以看到 the 可以 flare, 看到在这个照明弹的 and 周 we 围 can 啊 see 会有飞过的火 clearly 星。 from our live footage. 好的，现在我们看到直升机靶标升起，夜光管点亮， That's 战车已经进入了射击区域。 the vehicles right now within the authorized zones for shooting. 射击地段 The previous teams, 不错的发挥。好的，我们看到导弹出 they 筒， all had a very good performance at this 漂亮。 task area, and very nice shot. Well done for Team 让我们为 Pakistan. 巴基斯坦队的精彩表现喝彩！我们的高射机枪啊，最大射程是7000米，而我们 So for 模拟 the 移动靶距离 anti-aircraft machine gun, the shooting distance is around 7,000 meters. 只有800米。是的， And for the moving target, it has a distance for 800 meters to the shooter. Alright, we see the second moving target. Right, successfully passing the snake-shaped road.
好的，比赛截止到现在呢，巴基斯坦队的 As of now, 射击啊，在前面都已经结束了。观众朋友们， so the Pakistan team has completed the shooting task. 裁评系统啊，体现了高度的信息化。 For the Clear Sky 技 contest, 术模块起点人工触发， it showcased the implementation of the technologies 用时 because it used a lot of high-tech equipments 模块一线编 to 排通过 capture the 手持 time. 裁评终端通过4G 网络将罚时上传至服务器。 So for the 台系统啊 referees, they have a 4G network. They can upload the results 比赛结束 for the time